nii, tere, kallid sõbrad, kes te olete meiega taas KFD vahendusel siis ühinenud. Meil on siin väga huvitav rahvusvaheline seltskond koos ja ühed inimesed, kelle me siit leidsime, on hoopis teisest riigist, hoopis teisest kultuurilisest taustast ja võib-olla saame neilt täpsemalt teada, kus nad siis pärit on. Hello! Hello. So where are you guys from? They're from Iran. Okay. And how did you get here today? What brought you here? من 5 سال پیش مجبور شدم که با خانواده‌ام ایران رو ترک کنم و به کشور سوئد بیام. We had to leave Iran and move to Sweden for 5 years ago. Okay. و در سوئد مشکلات زیادی برام پیش اومد. Because of politician problems that we got in Iran, and then when we came to Sweden, we got new problems. بعد اونجا دیگه مشکلاتم هر روز بیشتر میشد و از خدا میخواستم که خدا کمکم کنه. And in Sweden the problem just got more and more. And it was a time then I went to the God and asked him for help. به خاطر نداشتن اقامت و اینکه دیگه نمیتونستم به کشورم برگردم. We didn't have permit to stay in Sweden, and we couldn't return back to Iran. The situation was very, very dangerous for us because of the political and religious problems. Okay. من در سوئد بیماری افسردگی گرفتم و از قرص‌های خواب استفاده می‌کردم. I got depression problems in Sweden and was used to use medicine, medical to sleep, for example. Okay. بعد خیلی دعا می‌کردم به زبان خودم از خدا می‌خواستم کمک کنم. I just pray to the God in my own language, Persian, and ask him for help. ولی چیزی برام مشخص نمی‌شد و روز روز مشکلاتم بیشتر But می‌شد. I didn't get any answer actually, and I just prayed. I keep praying. یه روز صبح It was a morning. از خواب بیدار شدم تو آشپزخونه نشسته بودم روز یک شنبه بوده. When I got up from the bath in the morning and went to the kitchen. نزدیک خونه ما یک کلیسا بود. Then there was a church close to us, very close to us. There we lived. بعد صدای زنگ کلیسا رو شنیدم. گفتم بذار برم اینجا بگم که خدایا تو که به حرف من گوش نمی‌کنی، برم از مسیح بخوام که به خدا بگه کمکم کنه. I looked to the church from the window in the kitchen, and I decided to go to the church and pray to God that he wants to help us because of Jesus. چون شنیده بودم که مسیح مرده‌ها رو زنده می‌کرد، بیماران رو شفا می‌داد. Because I heard before that Jesus healed the sick people and give life to dead people. و شنیدم خودش به آسمون رفت. And I also heard that he rised up from the death and went to the sky, to the heaven. So I didn't know. I did know that he was alive. Jesus. وقتی رفتم داخل کلیسا شدم کلیسای سوئدی بود خیلی شلوغ بود. It was a Swedish church. They speak Swedish. I couldn't speak Swedish then, so I just went there and prayed in my own language. من رفتم اونجا نشستم و هیچی متوجه نمی‌شدم. I didn't understand anything but what they was talking about.
فقط خودم با زبون خودم میگفتم که خدای به خاطر عیسی مسیح به من کمک I کن just ask God for help. و من مشکل دارم، خانواده مشکل دارن، ازت میخوام که اگر حضور داری، اگر هستی به من کمک کن. I told God about my problem and asked Him if you really are God, so help us, help me and help my family. بعد اونجا دیگه دلم شکست و گریه کردم. I start to cry. بعد I was very sad. مراسم کلیسا که تموم شد، از در کلیسا دعوتم کردن که به فیکا برم. گفتم نه، من باید برگردم به خونه. When the ceremony was finished, some people invite me to drink coffee with them, and I saw no, thank you. وقتی از در کلیسا آمدم بیرون، یه دفعه دیدم چقدر احساس میکنم هوا. When I went from the church, I feel that I feel better. I feel better. احساس میکنم هوا میره تو ریه هام، چشمام باز شده. I felt that I can breathe and I can see. بعد هرچی جلوتر میرفتم، My eyes got open. هرچی به طرف خونه جلوتر میرفتم، میدیدم که حالم داره بهتر میشه. And I felt better and better when I came to their village, our house. فکر کردم که چون گریه کردم داره حالم خوب میشه. First I think it has to be because of crying. When I cry, it depends to that I feel so good. But later I realized that it was Jesus who helped me to feel better. تقریبا 20 دقیقه راه که تا خونه اومدم، دیگه بچه‌ها خانم من گفتن پیاده رو. It took me 20 minutes to be home. اونو پرسیدن کجا بودی؟ چرا رنگت بهتر شده؟ And my family asked me, where have you been? You feel so good. You look so good. چون اون موقع صبح که میرفتم تاریک بود، زمستون بود، اونام خوابیده بودن، روز تعطیل بود. من نگفتم به اونا اومده بودن بیرون. Because I didn't told them that I was going to the church. بعد به اونا گفتم نه، من رفتم تو کلیسا نشستم گریه کردم، با خدا صحبت کردم. از خدا خواستم I told my کمکم family that I was in the church and I was praying to the God. بعد همش اون روز تا شب که بیرون می اومدیم پیاده میرفتم گفتم من خدای به خاطر عیسی مسیح به من کمک کن. همش صحبت میکنم با خدا به خاطر عیسی مسیح به من کمک. And I just talked to the God on that Saturday, Sunday. I just speak with God. شب شد که برای خوابیدن من توی اتاق جدا تنها میخوابیدم. At the night I was getting ready to sleep, to go to the bed. اون شب دیگه گفتم چون شب قبلش هم نخوابیدم، گفتم بذار امشب قرص نخورم بخوابم، هر وقت از خواب بیدار شدم قرص بخورم که چند ساعتم بعد از این بخوابم. That night I decided to not to use the medicine to sleep. بعد خوابیدم خوابم بود. And I could sleep very well. بعد دیدم تو خواب دیدم که یه کسی اومده با لباس سفید روشن. And then I dreamed someone with a white cloth that came to me. ولی هیچ صورتی چیزی نه دستی معلوم نبود، فقط در لباس یه چیز سفیدی بود. I couldn't see his hands and face. It just was a white cloth. Just a white robe, yes. یه چیزی روی دستاش هم بود اینجوری مثل چیز. بعد میگم من از چیز بلند کرد، از رو تختم بلند کرد. It was covered his hands. از رو تختم بلند کرد، اینجوری تکون داد، گفت نگران نباش. He came to me and hugged me and began to speak with me. And very short he said, don't be nervous. It will be it's all gonna be okay. بعد من خواب پریدم. And then he waked up. قلبم خیلی میزد. چی بود؟ He was nervous. He breathed very quickly. Yes. بدنم عرق کرد. بعد گفتم کی بود من خواب بیدار اینجوری تکونم. سوال می‌کردم. He started wondering who was that person. بعد فکر کردم چون من همش مسیح رو صدا می‌کردم در طول روز. حتما مسیح بوده که And then I realized it could be Jesus because I prayed to him
all the day. حد زدم که اون باشه. بعد صبح بلند شدم خوابیدم بعد خیلی خواب خوبی کردم برای اولین بار. It was the first time he could sleep so well, so good. Wow. In very long time. That night. صبح که بلند شدم برای بچه‌ها برای خانومم بچه‌ها تعریف کردم. And the day after he told his family برای اون تعریف کردم خوابمو. What he saw. خانومم با بهار گفتن که تو خدا از طریق عیسی مسیح به ما کمک میکنه. نگران نباش بابا. Then my family told me that God will help us. Jesus will help us. صبر کردیم تا هفته آینده که همون کلیسا مراسم شروع بشه و تو رو بردم که به زبان سوئدی امیر رو بردم پسرمو که به زبان سوئدی میتونه صحبت کنه. اونجا برای گفتم بیا بریم کلیسا برای کشیش کلیسا تعریف کنه اتفاقی که هفته قبل افتاد برام. Next week I followed my father to the church. And I could speak a little Swedish there, so I translate and we speak with the priest there. وقتی رفتیم کلیسا and told him what we saw, what my father saw. بعد از مراسم کلیسا رفتیم پیش اون کشیشی که صحبت میکرد و خواب شب گذشته رو بهش تعریف کردیم. اون به ما گفتش که خداوند شما رو پذیرفت. The pastor or priest? Bartil. It depends on what church it was. Like pastor, priest, it doesn't matter. Yeah, okay. And the priest when we told him what we saw, he told us that Jesus had accepted us as his children. Children, right. Awesome. گفت خدا شما رو پذیرفت. گفتم کسی هست که اینجا به زبان فارسی به ما کلام خدا رو Then I asked him if there wasn't some person who could help us with the language. بتونیم مسیح خوب If there was بشناسیم. some Iranian there that knew about Jesus and could learn us about him. And then we got know an Iranian person who'd been a Christian for 20 years. Oh, wow. Okay. He could the Bible very well. اون یه کشیش ایرانی معرفی کرد و اون به ما کمک کرد و کلام خدا رو به ما رسوند و مدتی کلام خدا رو He learned us the Bible during 6 months. Wow. We was studying the Bible. For 6 months? 6 months. بعد از اون ایمان آوردیم که مسیح فرزند خدا بر زمین اومد و بعد از we realized زمین اومد بعد از که خدمتش تموم شد that Jesus was the Son of God. بر صلیب مرد and he died for us for our sins. و بعد از 3 روز زنده شد. After 3 days he rised up. و به مدت 50 روز با شاگردانش 50 روز با شاگردانش زندگی کرد و بعد از 50 روز به آسمان رفت. من ایمان آوردم با خانواده‌ام. And then we went to the heaven. We all the family we accept that and we got Christian. Every one of you. Everyone. دیگه بعد از اون خوشحالیم که we're happy in God and Jesus. اون هر روز به ما کمک میکنه، هر لحظه با ما هست. Thank him because of his mercy to us. اون کمکمون میکنه همیشه در زندگیمون. He helps us every time in our life. هر روز برکت میگیریم از کلامش. We just get blessed of him. از کلامش، از کتابش، از زندگی روزانه همش به ما برکت میده و خیلی خوشحال هستیم. He bless us every time. خوشحال هستیم. We're very happy. That's amazing. That's a great story. Are you guys sharing it today from the stage as well at some point, or yes, you are going to share it more? So people who were watching us actually from through the internet right now, they heard incredible story. This is so good, guys. I was just asking you where you guys were from, and you just gave us gospel. That's amazing. Thank you for that. Thank you. Nii et sõbrad, ma küsisin neilt tegelikult seda, et kus nad pärit on ja kuidas nad siia keelklassile sattusid, aga vastutuseks me saime sellise erilise tunnistuse evangeeliumist ja mis see evangeelium siis tegelikult on ja kuidas see on inimeste elus töötanud, nii et
mul on nii hea meel. Ja ma usun, et selliseid lugusid tuleb veel ja veel ja veel ja üle kogu maailma. Nii et te võite enda südames juba suure aitäh öelda neile sellise imelise tunnistuse eest. Ja soovime teile ilusat aega ja nägemist.